Thầy ơi, nhờ thầy mở xe giúp em. Ok nhé. Ôi, xin chào thầy Sơn và các thầy cô các bạn học viên nhé. Rồi chào thầy Long nhé. Lâu lắm rồi không gặp. Chào thầy ạ. Ờ, đấy. Nay thì được ngồi tại phòng để được nghe các chuyên gia của lab trao đổi kết quả. Đấy. Thế thì chắc là thôi chúng ta cũng bắt đầu luôn cái seminar nhé. Sau đó thì là mọi người sẽ tham gia vào sau vậy. Tại vì là trong cái chương trình thì là lịch cũng rất là nhiều. Thì thầy Long có đây rồi, yên tâm rồi. Thì có rất nhiều những thầy cô khác cũng đang trên đường vào á. Ờ, có lẽ là chúng ta sẽ bắt đầu seminar thì là đầu tiên xin chân thành cảm ơn các thầy cô, tất cả các cái thành viên, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học cũng đến tham gia buổi seminar của Viện Công nghệ thông tin Đại học Gia Hà Nội, Trung tâm AIC và một số một cái buổi seminar chuyên sâu khác. Thế thì theo cái thông lệ thì đây là cái seminar mà thường kỳ, tức là cái hàng tháng được có một buổi seminar tập trung xung quanh vào ba cái mảng chính là trí tuệ nhân tạo, ờ, công nghệ về mạch bán dẫn và an toàn thông tin trong thời kỳ chuyển đổi số. Thế thì theo cái thông lệ thì đến đợt này là bên phía trung tâm AAC và nhóm nghiên cứu cũng trình bày hai cái bài báo cáo rất là quan trọng. Ở đây là hai bài báo cáo mà về những công nghệ mới. Ví dụ như là bài báo cáo đầu tiên mà chúng ta sẽ nghe trình bày về công công nghệ về làm giàu rượu ấy, trong các bài toán liên quan đến sinh các cái ảnh ấy, sinh ảnh trên bằng dùng công nghệ về Gen AI và đặc biệt là cái mô hình GAN như nào. Bài thứ hai thì cũng tập trung sâu về các cái hướng liên quan đến về xử lý về các cái rượu về đa mô thức, trong đó tập trung chính cho bài toán về chú thích ảnh là một trong những bài toán rất là quan trọng trong cái AI tạo sinh hiện nay. Đặc biệt nhất là liên quan đến việc là từ những cái ảnh chúng ta có thể phái sinh ra các cái câu chú thích và hiển thị câu chú thích đấy ở trên các cái thanh tiêu đề của ảnh, hoặc là
trong các ứng dụng về sync trong video. Các cái thuật ở đây thì xung quanh về các cái mô hình mạng neuron đồ thị, hoặc là các cái mô hình dựa trên là GAN hạn thế, thì cung cấp cho chúng ta những cái kiến thức rất là tốt liên quan đến về AI tạo sinh, đặc biệt nhất là AI tạo sinh cho việc ứng dụng trong các bài toán về ảnh và về multimedia như nào. Thế thì hôm nay thì tham dự với chúng ta thì có các cái bài báo cáo viên. Thì đây có hai báo cáo viên là hai kỹ sư và đồng thời cũng là nghiên cứu viên trẻ của bên phía Viện Thông tin trung tâm AIC, là bạn là Nguyễn Phú Lộc và bạn Ngô Tâm. Thì hôm nay sẽ có hai bài trình bày. Thế thì để giữ nguyên các cái nội dung cũng như là thuật ngữ cũng như là các cái kỹ năng trình bày, thì xin phép các thầy cô là chúng ta sẽ nghe bài trình bày ở bằng tiếng Anh. Sau đó thì đến khi mà chúng ta trao đổi ấy, thì chúng ta có thể trao đổi bằng tiếng Việt. Và cái mục tiêu của cái buổi seminar này thì ngoài là chia sẻ kiến thức, thì chúng ta cũng có phần liên quan về mở rộng cái hợp tác xây dựng ứng dụng và hợp tác nghiên cứu trong các cái công nghệ về AI tạo sinh, về các cái mạng non đồ thị và các bài toán liên quan đến về multimedia. Thì trên đây là một số các cái lời mở đầu sơ bộ như vậy. Thì sau đây xin phép là mời báo cáo viên đầu tiên là bạn Nguyễn Phú Lộc, bạn trình bày bài về hiệu chỉnh dữ liệu cho việc bài toán là sinh các cái dữ liệu về ảnh mặt. Thì xin mời bạn Lộc. Đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến các thầy cô và mọi người đến buổi seminar của em ngày hôm nay. Em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Phú Lộc, hiện tại là sinh viên năm cuối của trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau đây sẽ là phần trình bày của em về về lĩnh vực data augmentation in facial image generation. So let's begin with table of content. Here's a brief overview what I cover today. There are 5 parts in my talk today. First, we begin with an introduce to my problems. Then we'll look at some related work in the field. After that, we'll go through the result, go through the proposed method, and after that, we will look over some result that I did, and finally I share some research plan for the future. So let's start with the introduction. Let's begin by outlining the core problem we are addressing in this research. In the context of deploying fixed camera security camera system, particular in Vietnam, we've identified several significant factors that severely impact facial recognition accuracy. This including inconsistent lining condition, limited camera angle, low image quality, limited number of sample image per subject. So in the image on the left of the slide, we can see that there are so many angles of an image, and the head rotation on and the image on different scale. So this pose a serious difficult for us to improve the performance of image recognition. So the main challenge is how to improve facial recognition performance under condition of limited data, like a viewpoint diversity and resource constraint defined. So we propose a system
with two main parts. The first part is multi-view image generation model from a single image. So, so this part, so so the first part perform data augmentation through generation of facial image at various angles. This combine post-manifold learning and conditional GAN to reconstruct facial image at specific viewpoints. Um, it uh, this part maintain identity consistent using landmark consistency loss to preserve key facial feature across generated view. Uh, the second module is enhanced facial recognition. It includes some part that FaceNet, SVM, and CMS network for classification and verification. And the final goal that we want to achieve is the recognition accuracy more than 95%. The inference time less than 0.3 seconds. This compatible on resource constrained device. So this diagram illustrates the overall workflow of our proposed system. We start with a face image. Uh, we use media buy for landmark extraction, then feed into post manifold learner for interpolation and extrapolation viewpoint landmark new new view new view. So then our continuous post extrapolation can perform image generation to create new view image. So this generated image along with the real one then are used by FaceNet for feature extraction, followed by SVM for classification and CMS network for verification. However, for today's discussion, we will primarily focus on the image generation module, specifically the post-manifold learner and the continuous post-extrapolation. Again, which are central to our approach for data augmentation. To better understand the problem we are solving, let's look at the inputs and outputs of the image generation module. Input will provide the post-manifold learner with facial landmark information, then the continuous post-extrapolation can receive this post landmark along with face embedding representing the identity. The output, the module generates a new pose image, a synthesized image of the same person, but in a design, a new pose. This allows us to create new training data with varied viewpoint from single initial image. Moving on, part two related work. When looking at the existing literature for the problem of generating a new facial pose, we can broadly categorize the approach into main strategy. The first approach focuses on the using a single view image to synthesize multi-view image. While powerful, this method typically requires complex network architecture, demands extensive training time, and consume significant computational cost research.
The second approach involves using multiple image to synthesize new bold image. Here you might have several existing view of a person, and the goal is to generate uh, an entirely new pose or viewpoint that wasn't among the original input. Um, so why this approach have some promise? Our central question for this research highlighted there is how to utilize multi-view image and extrapolated landmarks for better synthesis new pose image. This is where our work aims to make significant contribution. We move to the next slide. This slide presents related works. A few short adversarial learning of realistic neural talking head models. The core idea is the multi-stage training approach, combining meta-learning and adversarial fine-tuning. Their architecture consists of an embedded for extract identity vector, a generator that uses landmark and identity vector to generate new post image, and a discriminator to assess the realism score of the generated image. As shown in the example on the right, they can effectively transfer the pose from target image to a search identity, creating a realistic new pose. This work highlights the effective strategy for generating new posts, even with limited data. We move to another related work. We examine the disentangled representation learning GAN. This model focuses on the separating identity and post information. It's used an encoder-decoder generator. The encoder takes multiple views as shown in the image to extract an identity representation, and the decoder use this identity and a postcode and noise to create new post image. And the discriminator not only tell real from fake, but also have learn this entanglement learning of pose and identity. So we move to the part 3 proposed method. For this problem, we use the multi-PIE dataset, multi-pose illumination and expression. This dataset contains 250 subjects, 2 expression, smiling, neutral, and 20 lining condition, and 15 different camera viewpoints. So to make it suitable for our specific tasks, so we must do some data processing step. We use media by Facebook framework for face landmark extraction. In this step, we extract for 68 3D points per image.
and save as the CSV file. So we move to the our core component. In this task, we focus on two components. The first module is post manifold learner. There are several approaches to this problem. Um, as you can see, there are many approaches for this. The linear method, like PCA, principal component analysis, which find the main direction of the data variation, and the graph-based method, like locally linear embedding, LLE, uh, which preserve local relationship when reducing dimension, and the probabilistic method, like the SNE, great for visualizing cluster in high dimensional data, and the O2 encoder architecture, the bottom left here, we learn the uh, latent code and representing the pose. Since there are so many pros, we are um, conducting experiment to find the best technique for our specific data. Our goal is to effectively map and navigate the continuous space of facial pose for generation and extrapolation. So let's move to the next slide. And the most important module here is continuous pose extrapolation GAN. Before going to the architecture, we will discuss about some metrics. The first metric is PSNR, big signal to noise ratio. This metric quantifies the pixel level similarity between generated and raw truth image. The higher PSNR, the less distortion. The second one is SSIM, structural similarity index measure. This metric assess structural similarity like edge, texture, and so on between two images. So the higher SSIM, the better structural fidelity. And the last one is LPIBS, the learn perceptual image path similarity. It uses deep feature to measure perceptual similarity between image. The lower LPIBS, the closer to human perception. In this metric, we use some deep neural network like VGG16 to extract the deep feature to measure. So we move to the architecture of continuous pose extrapolation GAN. As shown in the picture here, we extract the landmark from several views here, and then fit into landmark latent fusion. Otherwise, the multi-view image are fed into an embedding to extract an identity vector here, and extract an representation here f x1, x2, and xn, and then we concat the landmark latent fusion with the embedding vector here, and then along with the new post landmark and the
the vector we extract from the the the, the last step, we fed into the generator uh, to generate a synthesized image, and we use raw truth here to calculate the loss, such as uh, content loss and some other loss function to minimize the loss value. Then to synthesize and raw truth image fed into the discriminator for the last step. So it is an overall workflow uh, of my proposed method. In the very first stage, so I just propose a simple and basic workflow and system here, and, for the loss function we use we use for three loss function. The first is perceptual loss. Use VGG to compare feature representation between the real and the generated image. The landmark consistency loss. First, the landmark of the generated image to match the reference landmark. And the last one is the view consistency loss. This loss ensures that a generated image from different views of the same person retain consistent facial identity. So in the first stage of the project, we discuss about our current progress. And we have complete a few initial but important steps. Like we have complete the data processing. This involves alignment and resizing to the appropriate resolution to match the resolution of our camera here. And we have built a basic model architecture for further improvement. However, it's important to note that the detailed component and improvement have not implemented yet. These are the next crucial step for us to work on. So finally, let's look at the research plan that I plan for the coming months. So our plan is divided into three main areas. The first is literature review. So we have to study more recent paper on organ-based face view synthesis and landmark guide generation, and focus on the method using facial landmark embedding and multi-view supervision. And the second is experimentation. We plan to implement and compare multiple architectural variants like conditional GANs and attention module. We will also evaluate different loss function and input modalities like embedding, like landmarks and embedding. This means testing various ways to measure the model performance and trying different inputs, like comparing the direct landmark inputs
and learn embedding to determine the most effective combination. And thus, the last one is benchmarking with the custom data. If promising results are achieved from our initial experiment and architectural comparison, our next step will be collect a small view phase dataset from AIRC camera to force benchmark for effective benchmarking. Then we will use to fine-tune and benchmark the model under real-world condition. This is crucial for validating the practical applicability and robustness of our model to compare with the SOTA model. So this is my research plan in maybe the one coming months. So I want to try to make this happen with the hope of complete this method and proposed method in the next coming month. So about is my presentation. Thanks for listening. Okay, so thank you, Mr. Lộc, for your introduction. A very interesting topic about data augmentation for facial image generations. So we would like to have the we proceed to Q&A session. So either any any scientist in the room will have any question for the presenter. We can ask by Vietnamese or English. So Dr. Long. Yeah, so I would like to invite Dr. Long, one of our expert in our team, a former scientist, and now he right director of Center for IT, Center for Information Technology in Ministry of Science and Technology. So Dr. Long, he has many experience in implementing graph into some decision-making problems. So Dr. Long, please have any question or comment or any suggestions to presenter. So please. Thank you so much, Professor Sun. And I think it is a very good presentation from Mr. Lộc. Can you hear me? Can you hear me clearly? Yes, very clear. Very good. So actually, so I am not a professor about the AI or about the image processing, but as a manager in the information or maybe the information system, I have some comment for you, right? Number one about the data augmentation. I think it was some rate about the bias distribution actually in the real world. So how to evaluate or control this problem? Can you give some comment? Can you repeat for me? Can you hear me? Can you repeat it? Oh, actually, you know, in this problem, is there some rate about the bias in distribution facial image, right? Yes.
Okay, so how to evaluate or control the problem? Mm. Okay, that's a good question. So, Mr. Lộc, do you understand the question? Yes, I understand. Yeah. In fact, so Dr. Long and all the audience, let me intro and explain a little bit about the presentation of the Mr. Long today. So, recently in ITI, we also have the new policy that we can capture a lot of internship from many university in Vietnam to work in exactly in ITI and especially in some center belong to ITI. So in turn, they will receive a lump sum money and to do research according to the topics called by one job discussion. And the job description of the business development today is to work in projects in terms of multi-camera, multiple camera. And exactly, recently we are focusing on developing many application from multi-camera. So it means that if we deploy a camera in a building, so in case of the multi-camera, maybe there's some impair from the image we capture from camera. So my question for Lux is how to increase the quality of the assets we capture from the multiple camera. Yeah. So by this question that Mr. Just present a little bit about the methodology and present the research looks that would be done in some next month. So we would like the audience here to give any comment or any opinion and exactly you can give some recommendation for Mr. Lộc correct some part if they are not the correct and so on. So I think that is a good point for yeah, any in this intern here if we can have an many comment and opinion from the audience. Okay. So now coming back to the question. So Mr. Do you understand the question? Yes. Yeah. So please answer the question. To improve the quality of the data set we collect from the multiple camera at the AIRC, I think the most important step is the aligning and reprocessing that we maybe we do some super resolution step for enhance the resolution of the image, so we can and then we can fit into the system, so we can enhance the we can do the data augmentation stage for each regulation. I think in my opinion that this is the question that from Dr. Long is very good because right now one of the most crucial parts in any GAN-based system is to handle with the DSS with bias. Yeah, it came from a human made or come from any type of material or device. So in case of to avoid the problems of bias, we can make it somehow for sampling, data sampling again, or can enhance the variety of the data sets by capturing more and more data sets in many ways. Yeah, I think so. So Dr. Long, it is the answer you want?
I think in my opinion, I think for the controlling the distribution the input data sets, Mr. Lộc should I think should the test about the stratified sampling to assure that augmentation about the race or bias race has the X or maybe the gender and something like that. It can help you to improve the quality of the data input data set for the training model, right? Thanks for your comment. Dr. Long, so how about the second question? I remember the question, right? Question number one. I think when we adjust the data augmentation, we maybe some have some problem about the ethical AIs. So ethical AI, I think is a very big problem when we adjust the original image. So in your opinion, so how to reduce this rate about the ethical AI? So very interesting question about ethical AI. Okay, so Mr. Lộc, you have any opinion and just comment about this problem? Currently, I don't have any idea about this problem. Yeah, sure. To me, the same because as you know that right now the Vietnam is under progress the same with China 20 years ago because today as of today China has so many cameras embedded in many streets, so they can capture easily the face and the identities of any person without the permissions. But if we deploy the smart camera system in European country or in USA or in other country in the West, and then we may face the problem of ethical AI. Yeah, this is the privacy, the security, and so on. So I think that if we try to reduce the ethical AI for smart camera system, so I think that we can limit the range and limit the application to smart or now smart home and other type of applications. So I think so. And by doing the limitation of the in terms of the extent, and we can easily can get capture good and high quality of data sets, face image, and from multiple camera. Okay, but so far we even me I don't have any exact answer for for the question about eco AI because it is a problem of in national level. As a management, so because actually when we apply the AI solution, actually especially in the data augmentation, I would like to raise some big problem for Mr. Lộc, right? Yeah, yeah, I totally agree with you because after we made the POC and then we also faced to deploy it in the large scale. Yeah, so thank you for your recommendation. If we, yeah. That's it. Okay, thank you, Professor Sun. Yeah, and how about the third question? I think turn around other member in this seminar. Yeah, well, thank you to the long. So please remember to coming back to our lab and so discuss with our team, young scientists, right? So I think that
the problems that Mr. Lộc presented today is very interesting, especially for those who are working totally in GenAI, and especially in apply GenAI to many problems in real world uh, applications. Now here I just realized that some audience they have problems in real world application. So I would like to invite Mr. Minh, Mr. Lê Trọng Minh, Mr. Lê Trọng Minh. So you have a question for Mr. Lộc? No, I don't have any question for Mr. Lộc. Yeah, Mr. Minh actually he is also attended high quality student in UAT, and he just graduated and now processed to master program. So he had a time working in our center for 1 month. Oh, sorry, for 1 year, for more than 1 year. And I'm hoping that he can have Mr. Lộc for such working in this type of topics. So here we have the some other guests here. So is there any problem? Is there any question from our team here? Mr. Hưng, Mr. Hưng, Mr. Hưng. Yeah, Yeah, Mr. Hưng. yeah. Yeah, it's a long time no see. It's a long time no see. Yeah, thank you, Thai. Thank you. Yeah. Yeah, Mr. Hưng is now opening a new company. He's yeah, now opening a new company in Da Nang City, yeah, and I had chance to meet him and discuss with him 2 years ago. 2 years ago in Da Nang City, and yeah, I were impressed at his his motivation and inspiration in terms of uh, performing real world applications, especially in AI. So here is one of please have any question or comment if you want to correct it with our team, and if you want to deploy this type of technology to your company. Yeah, so please. yeah. Thank you, Thai. I have no idea because I come lately after meeting, so I listen all of you to learn something and got some experience to deploy my study in the future nearly. Yeah, thank you, Mr. Thai so much. Thank you all for you. Yeah. Okay, okay. So now we also have some other audience that working totally in computer vision. So Mr. Mr. Thế, do you have any question or comment, Mr. Thế? Mr. Thế, are you there? Yeah. Hello, everyone. Yeah. Yeah, Mr. Thế is now a lecturer of Kieu Long University from the West. So I think that now do you have any question or comment or recommendation for presenter? So please. I don't any question. Thank you. Yeah. Okay. So either any question from our team now, from our team for Mr. Lộc? I guess that you have many questions, but because of limitation of time and also you still have need more time for understanding what just what the presenter has shown. So I think that we will continue by the second presentation from Mr. Tong. And then if you have any question, please go forward at the end of the second presentation, right? Yeah. So now we thank you again, Mr. Lộc, and we change to the second presentation from
Mr. Tâm. Okay, so Mr. Tâm is the now the full-time researcher and developer at AIRC. So from more than 2 years, he has been developing many applications in a smart hospital, and especially that he working totally in terms of some technologies like Gen AI and deep learning, and connecting with application in smart hospital. So today Mr. Tom will present to us uh, good research about multimodal image captioning, and the technology behind he's going to present is the graph neural networks. And Mr. Tom, is your time now. So please. Good afternoon. My name is Ngô Tâm. Professor Son review about me. So I will start now. Today I'm honored to present my research in Thai MMGAT-GNN. It is a hybrid framework for graph-based multimodal image captioning. This research was inaugurated in early June. It aims to improve the performance of image captioning system by integrating graph neural networks (GNN) with advanced attention machine, focused on reducing attention noise and enhancing semantic coherence and generated caption by leveraging the instruction, the structure relation knowledge that GNN can provide. Before we divide in, here is a quick overview of today's presentation. I will start with a brief introduction to the research. Then we'll look at the main challenge in current image captioning system. After that, I will introduction our proposal solution using GNN and attention mechanism. We'll outline the methodology focused on the current model design. Then I will outline plan experiment focused on the dataset and evaluate metric. I will share the expected outcome and what we hope to achieve. And finally, I will wrap up with some conclusion and future work. What you see in the slide is image about basic working of image captioning model. Image captioning is the most computer vision and natural language processing to general natural language description for image. It define object and understand complete relationship and context. You see in image, it is first image with it computer vision will detect man, a chair, a table, a chair, and a dog, and it will natural language it combine to a man lying on the table with a dog, but it is maybe it is a table, like it is a chair, but not table. And like a challenge in multimodal image captioning. It is a three challenge. It first in generalized challenge. It also advanced image captioning model achieve excellent performance on special dataset and tasks. Their ability general often
decides when applied to new and unseen data, like a generation attention limitation. It's a combination attention criterion often distribute focus on relevant detail and learning attention noise and hallucination problem. Its noise in attention can cause model to generate description of object or attribute is lost present in the image. So before to challenge, I have two questions with my research. Can GNN replace generation attention for improve information status? And you will integrate different transformer decode and the learning of complete relationship. My proposal solution. My proposal is by paper MMGIT, and I asked GNN, so its name MMGIT-GNN. MMGIT-GNN is a hybrid framework designed to enhance multimodal image captioning by addressing in the limitation of generation attention measurement. It is truly a GNN integration and different attention. GNN integration will replace generation attention with graph neural network for more efficient information aggregation. And with different attention, it introduces a log measurement that computer the difference between two attention map achieve suppressing noise and amplifying circle size. It is a methodology I will build this model. It have a three state. Its first state is feature extraction and graph construction. Its initial state involves preparing the visual and semantic information into written graph structure, which are then identified. You see in the image here, it will grid feature and grid graph will extract your CNN backbone that or maybe I will with transformer and divide image into grid cell. You will see it in the line cell. Divide image into grid cell 7 or maybe this is it will form local space graph. And that is a region feature and region graph. Object detect factor RCNN in the identified region, forming graph based on bounding box relationship and semantic feature and semantic graph. A semantic token declaration keyword establish semantic link between node. It will you model bus and identify multimodal graph on three graph type are interconnected to grid comprehend multimodal relationship. Select state to using GN-based encode and different attention. It have a three box. It graph transformer block. It using massive passing GNN graph attention network GAT. It will calculation of attention between the latent load and let it different attention. It calculate true attention map, get the difference, and let it eliminate noise signal and focus on important
And our embedding the embedding multimodal interference rich in context information. And state 3 using different transformer decode. Transformer it is 3 box in transformer decode. Different attention in decoder and sentence generation approach. In transformer decoder will mask cell attention, cross attention with embedding from the encode, and its future may be using different attention. Different attention in decode will focus on circle size visual information and reduce hallucination error. Next sentence generate upwards will generate what happen slowly using BAM short or greatly decoding. Is that on my methodology? And let's get my experience. I will using dataset MS Coco. It's a widely recognized line benchmark for image captioning. It contains 100,000 23,000 images. Image in annotation with side captions. You send captatis list and magic. I will blue for metal for row L, Tidal, and Spire using Imagic. And experiment outcome is quality improvement. It anticipates increased Tidal and Spire score, reflecting enhanced semantic accuracy and rise expression. Cyclical reduction in hallucinate rate and storing caption and broader visuality. Quality enhancement will general in more special and fearful caption. Caption will more accuracy reflect and explore complex relationship with the image. My conclusion is have a contribute in the future will methodology contribute with seamless interest of different attention with a multimodal GNN architecture, improve relationship, inference, and noise suppression. Theory contribution with a high list the certificate and effectively modeling structure and semantic relationship via GNN. Expected experiment contribute will provide comprehensive experiment evidence demonstrating the superior performance of GN-based accreditation for multi-image captioning over training attention. Next step, I will implement and finalize the proposed MMGIT GNN model on conduct experiment and evaluate the model performance. That on my preview. You know it my English not good, so maybe you have any question you people can talk with Vietnamese. Maybe I don't understand. Okay, so thank you, Mr. Tâm. Even though that his English is not good enough, but he's trying to present and explain everything in English. So this good effort for him. So yeah, this is the part for Q&A session. So I like any people in present in the audience in room. So you have any question for Mr. Tâm? Because it is a very interesting topic that AIRC and ITI right now is to want to proceed within the next month.
So now is the concept of graph neural networks and apply for the problem of image captioning. So far, we would like to extend to not only in image but also in video captioning. And further, we would like to extend to real-world application in inherited from the technology capture from image and video captioning. So here now in our room, we would like to invite some other expert here, Mr. Dr. Thọ. Mr. Thọ, are you there, Mr. Thọ? Dr. Quách Hoài Thọ, are you in the room? Yeah. So I think maybe Dr. Thọ is not available right now, or his microphone has problem. So Mr. Thuận, are you there? Mr. Thuận. So any question or any comment? So please feel free to ask the question to the presenter. Okay. So how about Mr. Minh Đặng? Đặng Minh? Yes, I'm here, Professor. Yeah. So I'm just a new one, so I'm just trying to listen to everybody and keep going. Yeah. Thank you. Okay. So if you have any questions, so you can write to the chat box, or you can give feedbacks after the presentation, right? Yes. Yeah. Thank you, Professor. Okay. Here in our room, we have some expert not in IT field, but also in other field. Especially that we have Dr. Duy. Dr. Duy, he's a PhD student working totally on the problem of the dental diagnosis. So Dr. Duy, you have any question? Dr. Duy? Dr. Duy? Okay. So no problem, no question, no comment. Yeah. Okay. So I think I have some comment for the Mr. Tâm. yeah. Thank you, everyone. So actually, Professor, I'm return from far from. I think the Mr. Tâm have a big progress in English nowadays. So actually, I think he has tried to hit best, right? Anyways, this is a very good presentation from Mr. Tâm, because this multimodal image captioning is very hot topic. So Mr. Tâm always try to not only in the research, I think, but also learn English. I think it's very good. So, Mr. Tâm, do you like to hear comment in Vietnamese or English? Mr. Tâm, can you hear me? Yeah, I hear you, and I understand. I think I can hear with English. Okay, very good. So, from my aspect, I think this topic is very good, not only for you, I think, but also for the lab AI 4.0. So about the graph GNN, I think GNN is very good platform, or the good technique for you to actually actually the captioning, image captioning. So I would like to know how to like the
graph construction rely heavily on the objective or object detection, or maybe the relationship adjustment. So how rely in this step, and what it inspect to overall the image captioning pipeline? Do you understand? Can you hear me? I hear you. You see in the screen, my set screen. A little, because I see it from my mobile phone, so it's very small. Okay. I can see. I cannot see it clearly. Maybe you. Thôi chắc thầy quay ngang màn hình đâu mà. Xin lỗi, không biết tên cần đấy rồi. Yeah. With GNN, I will apply in aggregation. I will train to edit on checkbox on box. I will edit on relation grid of organization grid semantic and semantic using GNN. And after that, I using different attention in it to get the important point. You hear me? Anything else? No, that is on my own idea. I will edit on aggregation using GNN. So actually, can you show us about how to construct the graph from the image multimodal image? I haven't do it. I haven't do it yet. Do you understand? Do you understand question? A little. You can just say to me a bit. Sorry. Okay. So, okay, Vietnamese first. Okay. Anh thầy thấy thì là Tâm thì cũng đã có một cái sự tiến bộ cũng gọi là đáng kể so với lại lần trước gặp mặt, thì không chỉ là về trong nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, mà kể cả trong nỗ lực rèn luyện ngoại ngữ, thì cũng đã có được những cái trình bày và phát biểu ở trong một cái seminar về học thuật bằng tiếng Anh, thì đấy là cái điểm đáng ghi nhận. Thế thì ở trong cái câu hỏi vừa rồi ấy, thì của em ấy thì là đang gọi là chú thích ảnh từ cái nguồn gọi là ảnh đa mô thức, đúng không? Dựa trên cái GNN. Thế thì bây giờ ở trong cái câu chuyện này ấy, thì trong cái pipeline hay trong cái sơ đồ của cái mô hình đề xuất của em ấy, thì nó có một cái cấu phần liên quan đến việc là xây dựng cái đô thị, đúng không? Mà xây dựng cái đô thị để chúng ta coi như là dựa trên cái nền tảng GNN này phục vụ cho cái việc chú thích ảnh ấy, thì để làm thế nào để em gọi là xây dựng cái đô thị đấy từ những cái ảnh đầu vào? Thì cái này đây là mô hình gốc của multimodal graph, nó dùng graph thường ạ. Thì bọn em vẫn giữ nguyên cấu trúc phần ban đầu của model này, là khi ảnh đầu vào nó sẽ bắt đầu trích xuất ra làm 3 phần. Đầu tiên là trích xuất các cái chia lưới, tiếp theo là bắt hình tượng, và tiếp theo là cái mô tả thông tin bằng text đây ạ. Thì sau đấy thì nó sẽ có các cái điểm, mỗi điểm nó sẽ có một đoạn mô tả và mỗi được một điểm không đặc trưng. Thì xong rồi em sẽ dùng ở đoạn cuối này, thay vì dùng aggregation thường thì sẽ thay thế bằng GNN vào để nó thành một lưới để tăng cái việc liên kết ở đây ạ.
Thì mà với GN thường thì nó lại chưa có cơ chế chú ý các cái đỉnh và nút, nên là dùng đến GNV2 và thêm cơ chế different attention vào để cho nó tăng cái việc chú ý đến các cái điểm nút quan trọng. Vậy thì ở đây cái giá trị gia tăng khi mà em ứng dụng cái GNN vào thì nó cụ thể là gì? Giá trị ở đây nhất thì nó sẽ là bớt, vì mấy như kiểu thầy thấy trên mô hình ấy, thì đây là ba cái nó chạy bằng ba mô hình riêng biệt, xong nó mới ghép lại với nhau thì nó khá là nặng khi mà mới lượng tài nguyên sử dụng. Thì khi thay GNN vào thì mới cái cơ chế chú ý thì nó sẽ làm giảm đi thứ nhất là, nhưng mà dùng GN thuần thì cái lượng đồ thị nó sinh ra là cái lượng mạng đồ thị nó lớn, thì thêm cái cơ chế chú ý different attention vào nó được bớt đi thì nó sẽ nhẹ hơn. Thì em đây là sẽ làm giảm lượng tài nguyên sử dụng, và hướng đến thì nó vẫn giữ, ít nhất là giữ được chất lượng, hoặc là có thể là cải thiện được cái chất lượng, bởi vì nó đã tăng cái cơ chế liên kết thông tin trong này bằng VNN ạ. Cái mà em nó giống như gọi là cái thang đo ấy về cái chất lượng ấy, thì em sử dụng cái gì? Như Chất ở lượng trong đầu ra của cái phần mà caption image captioning ấy, cái phần nó sinh ra cái caption. đó, thì ở trong như trong slide em nói trình bày ạ, thì là em dùng Blue Score cho Blue 1 đến 4 và dùng thêm bảng methodology, và như trong bài kia thì nó dùng cả Cinder và Space để so sánh, nên nào em cũng sẽ đo bằng hai thông số này để so sánh với bài báo đánh giá tương quan ạ. Sai đâu. Nha, tôi chờ em ạ. Thế cái thang đo Blue này với lại cả cái thang đo Spy thì nó có cái điểm gì khác nhau? Cái spy thì ra thì về cái hướng này thì em cũng chưa nghiên cứu nhiều, em mới động đến phần Blue đánh giá chất lượng của cái từ ạ, từ vào câu, chứ em chưa em chưa đọc lên hết phần spy ạ. Ừ. Tiếp theo Thế sẽ ở đọc phần trong cái hướng nghiên cứu mới gần đây ấy, thì nó có thêm những cái thang đo khác, ví dụ như ở đây em có cái Spy, thế còn có cái Clip Score hay là thậm chí dùng luôn là Human Evaluation ấy, thì để mình đánh giá được cái độ chính xác cũng như là cái ngữ nghĩa và cái độ tự nhiên của cái kết quả mà nó sinh ra cái chú thích đấy, thì có thể tìm hiểu để mình cải tiến thêm. cảm ơn ạ, mình có ý thầy. Vâng, xin mời thầy Sơn và các thầy cô ở trong diễn đàn. Vâng. Cảm ơn thầy Long. Tức là chúng ta sẽ chuyển sang tiếng Việt đúng không? Là để cho nó phù hợp với cả bối cảnh hiện nay. Thì chắc là theo cái nội dung này thì em Tâm em đã trình bày hết rồi cho các thầy cô và cho tất cả các diễn giả rồi. Chúng ta biết rằng là đây là một cái công nghệ mới, thì cái mô hình mà dùng mạng neuron đồ thị là cái công nghệ mà hiện nay đang dùng rất nhiều trong các cái hệ thống mà về xử lý về multi-modal, tức là dữ liệu về đa phương thức, nhất là bây giờ trong các cái bài toán liên quan đến về ra quyết định mà dùng trên nhiều nguồn dữ liệu. Ví dụ trong y tế thì không chỉ ra quyết định dựa trên mỗi ảnh X quang hay là MRI, mà phải dựa trên các cái hồ sơ bệnh án như là các cái thuật là trước đây, hoặc là dựa trên các cái dữ liệu từ cảm biến, hoặc là các dữ liệu từ lấy trên các nguồn như mạng xã hội ấy, tức là các cái dữ liệu mà real time ấy. Thế thì đây là một cái công nghệ cũng rất là mới. Thì cũng như cái bài trình bày trước đây của em Lộc ấy, thì hai bài trình bày đều cung cấp một cái phần liên quan đến về các cái kỹ thuật về gia tăng dữ liệu, làm giàu dữ liệu, được gọi là data augmentation, và các kỹ thuật liên quan đến về mạng neuron đồ thị. Thì hy vọng rằng là các kỹ thuật này cũng là các cái điểm khởi đầu, starting point cho tất cả những nhà nghiên cứu, những nghiên cứu viên, nhà khoa học cũng như là các nghiên cứu sinh mà quan tâm tham gia, thì có thể là kết nối cùng với các nhóm nghiên cứu tại viện thông tin cũng như tại trung tâm AIRC. Các thầy cô ở đây cũng rất là sẵn sàng tham gia và để kết nối cũng như là để triển khai
Bởi vì là các công nghệ này chỉ có thể sống khi mà nó nằm trong một cái bài toán và nằm trên cái ứng dụng và miền dữ liệu cụ thể. Thế do vậy thì hôm nay thì có lẽ là buổi trình bày seminar hôm nay chúng ta cũng xin chắc là cũng xin tạm dừng ở đây, bởi vì là thời gian cũng không có nhiều. Tuy nhiên thì nếu như mà các thầy cô và các nhà khoa học và quan tâm nhưng mà có thêm nhiều câu hỏi cũng như là muốn tham gia hợp tác nghiên cứu cùng với cả bên phía trung tâm AIRC về phía công nghệ thông tin thì xin liên hệ lại với nhóm nghiên cứu. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và xin chúc các thầy cô, cảm ơn hai báo cáo viên là bạn Lộc và bạn Tâm cũng đã trình bày các kết quả nghiên cứu ban đầu cũng rất là ấn tượng, và hy vọng rằng là chúng ta sẽ có những cái bài trình bày sắp tới là càng với nhiều kết quả nữa. Và xong sắp tới thì tại AIC và tại Viện Tin ý, thì cũng sẽ có bao nhiêu bài nghiên cứu liên quan đến về AI, đặc biệt nhất là ứng dụng AI trong thiết kế vi mạch mà có cả các cái công nghệ về an toàn tin đi kèm. Thì cũng xin trân trọng mời các thầy cô và các nhà nghiên cứu quan tâm tham gia và lắng nghe cũng như chia sẻ thêm trong các cái buổi seminar của tháng sau, các tháng tới. Xin chào các thầy cô, chúng ta dừng đây nhé. Xin cảm ơn thầy Sơn, cảm ơn hai báo cáo viên bạn Tâm và bạn Lộc, cũng rất là hay. Cái chủ đề hôm nay rất tuyệt vời. Vâng, một lần nữa thì là cũng xin được kính chào thầy Sơn và các diễn giả cũng như là các thành viên tham gia trong nhóm seminar. Xin hẹn gặp lại lần sau. Rồi, xin chào mọi người nhé. Goodbye, see you again. Rồi, cảm ơn Lộc.